very advantaged to do what they did. So didn't quite get to where we wanted to do with we wanted it to with the voters. Yeah, I think that the fact that across the board all the opposition parties have seen very similar impact suggests that a lot of these factors are beyond our control. And as I mentioned earlier, the PAP played a masterful campaign in terms of the timing and the use of the state resources and infrastructure. One more question with just a response from the Muslim unity candidates on what they felt and how they think it is. Well, we have been working the ground very hard over the last 4 years, and I mean, other than finance, we have found out whatever problems they have given us feedback on. So we have acted on those. Yeah, we have done our best, and our volunteers has been working awfully hard. So I can only say is that we have fought a good fight, and we'll leave the results to the people within now, and we'll work harder to find out what else is missing. What else does the people think that is missing? And we welcome feedback, and we want people to come and tell us exactly what is it that we can do, we can add to what we have already done. It's a very short question. Dr. கடுமையான போட்டி முக்கியமா சொல்றாங்க. அதுலயும் வந்து நிறைய போட்டி எப்படி இருந்துச்சு, அதுக்கான உத்திகள் மக்களுடைய ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு? பொதுவாக மக்களுடைய ரெஸ்பான்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு. நாங்கள் போட்டியிட்ட 2 தொகுதி நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் எங்களுக்கு கிடைச்சது. பார்த்த இடங்கள்லையும் சரி, மக்களுடைய பிரச்சனைகளை நாங்கள் புரிய வச்சு பேசுறது மக்களுக்கு புரியுது. அதே சமயம் மக்கள்கிட்ட இருந்து எங்களுக்கு கிடைச்ச கருத்துக்களையும் நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டு தான் நாங்கள் பேசிக்கிறோம். அதாவது கிருஷ்ணகிரியை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் எதிர்பார்த்த வாக்குகள் ஒரு குறிப்பிட்ட வாக்குகளுடைய மக்களுடைய அந்த அவங்களுடைய பிரச்சனைகளை பற்றி பேசும்போது அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச அந்த கோபம் அதாவது மக்களுடைய குறைகளை தான் நாங்கள் வந்து பேசிட்டு இருக்கோம். இப்ப இந்த தேர்தலை பொறுத்த வரைக்கும் மக்களிடம் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு. மக்களுடைய பிரச்சனைகள் தான் கடந்த 4 ஆண்டுகள்ல மக்கள் சந்தித்த சோதனைகளில் தான் நாங்கள் கருத்தில் கொண்டு இதற்கு தீர்வு என்ன, அந்த அடிப்படையில தான் நாங்கள் வந்து இந்த தேர்தலை நாங்கள் போட்டியிடும்போது கருத்துக்களை நாங்கள் மக்களோடு கொண்டிருக்கிறோம். மக்களுடைய அவங்களுக்கு கொடுத்த ஆதரவு வந்து ஒரு பெரிய உற்சாகத்தை துரதிருஷ்டவசமாக அந்த தேர்தலுடைய முடிவுகள் நாங்கள் எதிர்பார்த்த மாதிரி இல்லை. ஓரளவு அதாவது ஆளுங்கட்சிக்கு போன தேர்தல் சாதகமாக ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு. ஆனா இந்த தேர்தலில் திரும்பவும் ஆளுங்கட்சிக்கு சாதகமாக ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்குறதுனால ஒட்டுமொத்தமாக எல்லா தொகுதிகளிலும் வாக்குகள் வந்து சரிஞ்சிருக்கு ஒரு கட்சிகள். இப்ப நாங்கள் இங்க வந்து மீண்டும் பரிசீலனை பண்ணி என்ன காரணம், எதுக்காக அந்த வாக்குகள் வந்து இந்த அளவுக்கு சரிஞ்சிருக்கு, இதுக்கு ஏதாவது புது காரணம், அரசின் கொள்கைகள்ல ஏதாவது மாற்றங்கள் சமீபத்தில் செய்ததுனால ஏதாவது மாற்றம் இந்த மாதிரியான சாதகமான சூழ்நிலை ஆளுங்கட்சிக்கு வந்தது
நாங்கள் கருத்தில் கொண்டு பரிசீலனை பண்ண பிறகு அடுத்து நாங்கள் அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்கு நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம். நன்றி. For the three SMC candidates, maybe we could find out what's their response, how they've done, maybe their reasons for their performance and what they plan to do now. Maybe you start just. First of all, congratulate Rachel for the win, and also to thank her that has been gracious contact between the both of us. About me running, but I have the full support of my community, and even though now it's so late, they're still here with me. Thank you very much. So, focus of SPT, PhD, I will be back again. I will continue to work hard to win your votes. Thank you. 好，我要恭祝这个傅海燕小姐她的那个胜利，我也很高兴竞选可以在一个很不可以讲说是一个可以跟这个gracious 的一个竞选，我已经很努力，也是很尽力，我会尊重选民的意愿，但我会继续的努力，以赢取PPT 的也好，对 FPT 的选民也好，我还是会继续的致力来赢得他们的票，还有他们的信心。我也希望在此感谢竞选队友，虽然现在很晚了，他们还是在这里支持我。我希望借此衷心感谢他们的支持，谢谢，谢谢。For me, I think I came to this Bukit Panjang knowing that it is a tough fight, and we have given it our all, and my team as well. You know, they work really hard on the ground. They have helped me. Probably whatever result I get, you know, the greatest effort will have to come from them. And all I can say now is that it's very late. I'm looking forward to go back and sleep. Actually, we'll definitely. I mean, at the end of the day, you know, we wake up in a couple of hours later. My colleague and I, we will come back together. We will sit down. We will again do a hot wash up to see how we can better reach the electorate. And it is like what I said. Like what my colleague have spoken. This result is a little more than disappointing to us. You know that this national swing of votes going to the ruling party. But however, we respect the voters' decision, and we will work harder to hopefully get our idea across to them, and we will see how it goes. Are we all good? Dr. Chi, got one last question. Wait, Well, we are disappointed, in fact. But it is in a way that as a single member constituency, you know, it is quite a difficult task. We know that we are the underdogs. We tried our best. The intention is to be a true representative. But the swing against the opposition is showing that there is something is wrong somewhere. Either the voters may not be fully convinced that we could be an effective voice in the parliament, or
that they may feel that because of the economic crisis, it is always very safe for them to be with the ruling party. However, we are trying our best and will continue to be the voice. There are other means to get further information from the voters to see the real scenario, and then we work towards next election to achieve the objective. That is what we intend to do. Thank you. All right. Okay, can I just ask final one last question? So, Dr. Paul, you mentioned earlier regarding state resources. So, in regards to the state resources, do you think one of the reasons to why PAP have got a big swing this time is because they're able to use taxpayers' money to incentivize residents with upgrading, and also the mainstream media is a bit biased towards the PAP? Well, that's a very loaded question, but I think what is very obvious to all is that there was a lot of feel-good factor with the SG50 celebration, and a lot of the things that came with SG50. And I think you obviously are biased coming from TOC, but you have been very kind to us. But I think to get equal coverage in the mainstream media is something which we still find very difficult. And I know TOC's perspective is they're not balanced, they are the balance, which we appreciate. But unfortunately, the readership of TOC, despite what you all think, is still a lot less than the mainstream media. So I think these are things that we want to hope to see in the future, a more level playing field. And again, this may come about through natural evolution, which is happening in many settings where online and alternative media actually take a even larger chunk of the viewership. However, in Singapore, with compulsory voting, being able to reach out to elderly and maybe not so tech-savvy individuals may be a bit of a challenge. All right. If anything positive has come of this election is that I've gotten a couple of more tubs of Haagen-Dazs. So on that happy note, we'll see you again 5 years from now.